Tiri pano paDomboshawa live bed market shed, musika wakavakwa kuburikidza nerubatsiro rwakabva kuEuropean Union under Zimbabwe Agriculture Growth Program IPVC project. This market shed is supporting quite a lot of farmers. Every day, as you can see, we'll be having a minimum of 10 to 15, a range of 10 to 15 farmers every day who will be selling in this live bed market shed. Ya second time yangu kutengesa huku panapo. Pekutanga ndakatengesa huku tinokwana 100 tiri panapo. Ndishongoyo ndakaita maswa matatu ndichitengesa. Pare zvino ndane 2 days ndichitengesa huku. Zvinyatso nditirawo ndiri panapo. Varimi ava vari kutengesa huku dzemabroiler dzingangoita 700 pasvondo rimwe nerimwe. Inini first time yangu kutanga kutengesa panapa ngatingoti after 3 days time, but pa 3 days idzodzo ndakwanisa kumanage kutengesa huku 60 pa 3 days time ndandine beshire huku 100. Saka haiwa masales at least so far are right now. Are high. We are managing to push a minimum of plus or minus 70 to 80 crates every week of eggs. We, in partnership with our IPVC guys, managed to bring tricycles, solar-powered electric vehicles to enhance the last mile mobility solution for the poultry farmers so that they can be able to bring their produce to this newly launched market. Scooter yakadibatsira pazvinhu zvakawanda. One, morally, it has boosted my confidence. Two, inondibatsira pakuenda kumarket. I can easily locate my market. I can be there in time. I can carry as much produce as I want because inotakura up to 400 kgs. Of course, mazai zona ndosta 400 kgs. Ndinenda takura akawanda. Then the other thing is yandikatira transport costs kana ndaenda kushopping ye-feed. Pandinoenda ku-feed ndakuzwa kuti handichabuda every time ndaifana kubuda about $5 to $6 zvichienderana ndahaya ndakwira makombere kana ndatsvaga ngoro o ndatora motikari. So apa izvozvi ndakubuda $1, it's only $1 yandinobhadhara a charge yekuswapa battery. Saka my transport costs as I'll be going for shopping yango reduced to $2 from $5 $6. Kana ndingada kuita zvimwe zvinhu zvakaita sekunotsvaga ingawa mulch, kana ndingada kuita zvimwe zvinhu zvakaita sekunge kuti ndinoda kuendesa angawa manyowa kumunda, ndiri kubatsirika neskuta iyoyi zvakunditira nyore. I cannot push a wheelbarrow, but now this is my wheelbarrow. I can go nacho chandibatsira. Our furthest farmer is 10 kilometers away from this market. That's why we thought that the last mile mobility can be a solution to the transport challenges they have been facing. Distance ndofamba kubva pamba pangu kuya kumarket kana kuti kuya kushopping ndinoda 30 to 45 minutes, but izvozvi is just 5 minutes I'll be at the market, 5 minutes I'll be at the shop ndotenga zvinhu zvangu, the other 5 minutes ndakudzokera nkumba. Saka time wise yandibatsira iri kundichengetedzera time dzeproduction. Musika uyu uri kubatsiridza varimi kuti vari kuwana pekutengesera pakanaka pakachena pasingaparadziri zvirwere. Zvakare nharaunda yakatipoteredza iri kuwana huku dzakachipa pamwe chete nemazai akachipa.